Hello children, let us continue with the lesson collecting and recording data. I'll start with showing you how to draw the dot plot once again. So these are the scores class 4 got in the spelling test. You can see there are 10 scores given. So that shows these are the scores of 10 different children. So we plot a graph on the scores, marks scored and number of children who got each score. That 20 children spelling test scores are given. So this is dot plot plot. So number of children and scores by each child. So x-axis we marks scored mark number of children mark. Now zero, similarly, another 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So every time you see a score corresponding item or a dot mark here. Okay. So the first score is 10. So the marks scored is marks scored. So 10 marks scored 10 it's here that you see marks scored 10. Like so one person has scored 10 marks. So, 1 in the dot mark. So marks scored 10 number of person 1. It's here that you see that dot. A point dot mark. Now next score is 5 1. So marks scored in 5. 1 person. So you put a dot here. Next is marks scored 8. So this is where the marks scored is 8. First reading I don't know number of persons 1. Next score is 9. Now next score is 10. Marks scored 10. There's already one person who has scored, so one more. Number of persons 2i. Now next score is again 10. So one more mark. So number of children is 3. Next is 9. Mark. Then 3. 3 marks scored 3. It's the first child who has scored 3 marks. Then 10. One more. Every time you see a new value, we mark it at one more mark number of children. So we mark it one above the other. Marks scored is 6. So 6 mark. Then again 6. So you mark it here. Next one is 8. Mark it here. 9, 10,
6, marks code 6, one more mark here, 10, 9, 10, 9, 10. ഇതാണ് ഗ്രാഫ് കിട്ടുക. So you can see there are 8 children who has scored 10 marks. 5 of them have scored 9. 2 of them have scored 8. 3 of them have scored 6. 1 each for 3 and 5. None of them have scored 7 marks. 0, 1, 2 and 7, none of them have scored. The least mark, ഏറ്റവും കുറവ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3 ആണ്. That is for one child. Then 5 also one child. Yeah. All these informations നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്, ഇൻഫർ ചെയ്തതാണ്. So this is how we record the scores in a dot plot. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്സ് കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. So look for the scores. ഇതാണ് സ്കോർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്കോർ 10 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മാർക്സ് കോഡ് 10 എത്രയാണ്? ഇവിടെ. So 1 mark ചെയ്തു, number of persons 1 mark ചെയ്തു, 5. Next score is 5. അപ്പോൾ 5ന് corresponding ആയിട്ട് ഒരു ഡോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു. 8, 8ന് corresponding ആയിട്ട് മാർക്സ് കോഡ് 8 വരുന്നിടത്ത് 1 മാർക്ക് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് is 9, മാർക്സ് കോഡ് 9 വരുമ്പോൾ 1 മാർക്ക്. ഇനി മാർക്സ് കോഡ് 7 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മാർക്സ് കോഡ് 7 ഇതിന് corresponding ആയിട്ട് 1 മാർക്ക് ചെയ്യും. So I hope this is clear now. Here are pages from 2 children's storybooks. Which of these 2 storybooks do you think is easier to read? So I feel book 1 is easier to read. It is not necessary that it is always book 1. Some of you may find it easier to read book 2, but my inference is that my observation is that book 1 is easier to read because number of the spacing between the lines is better here. Then number of big words, that is words with 7 or more than 7 letters in a word is more in book 2. അതായത് ബുക്ക് 1 നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ വേർഡ്സ് ആണ്. വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ബുക്ക് 2 യു കെൻ സി ദർ ആർ വലിയ വലിയ വേർഡ്സിൽ കുറേ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ, നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് കൂടുതലുള്ള കുറേ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ദിസ് ലുക്സ് മോർ ക്രൗഡഡ്. The number of lines per page, ഇവിടെ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lines ഉണ്ട്. ഇവിടെ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are only 9 lines in a page. Here there are 12 lines in a page. So this looks more crowded. Moreover, there are much more bigger words in this book compared to this book. So this book seems to be easier to read. Which of these 2 storybooks do you think is easier to read? ഈ 2 ബുക്കിലും ഏതാണ് വായിക്കാൻ എളുപ്പം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷനും നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷനും സെയിം ആവണം എന്നില്ല. എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷനിൽ ബുക്ക് 1 ആണ് വായിക്കാൻ ഈസിയർ. റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് കുറവാണ്. There are only 9 lines. ഈ ഇതിൽ ഒരു പേജിൽ 9 ലൈൻസ് ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു പേജിൽ 12 ലൈൻസ് ഉണ്ട്. അതുമല്ല ഇവിടെ വലിയ വലിയ വേർഡ്സ്, അതായത് ഒരു വേർഡിൽ 5 ലെറ്റേഴ്സോ ഇല്ലെങ്കിൽ 6 ലെറ്റേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള കുറേ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് വളരെ കുറവാണ്. സോ ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് ഈസിയർ ടു റീഡ്. What data could you count, measure or sort on the pages to show which book is easier to read? അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So that is what I mentioned, the number of lines as well as words which are longer. Discuss your ideas with a partner.
collect data to compare the two books. So ഇവിടെ number of lines ഞാൻ പറഞ്ഞു 9 ആണെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തത് 12 ആണ്. Now words with more than 6 letters. You can count the number of words with more than 6 letters in this, and similarly you can count words with number of letters greater than 6. ഇവിടെ 6 letters അതിൽ കൂടുതലോ വരുന്ന എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ mother, MOTHER, it has 6 words, 6 letters. Similarly, father has 6 letters, and adventure, ഇതിനും 6 കൂടുതലോ letters ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ terrifying, forest, unfortunate, daughter, dreamt, thrilling, adventures. All these words have more than 6 letters in that word. So, what is same about the two books? Both are pages of a storybook. One page ആണ് രണ്ടും storybook ന്റെ. What is different about the books? The way the lines are printed is different. Find two books in your classroom and collect data from them to show which is easier to read. You can look for some books at your home and you can make the observation. Ini, with a partner, choose your own question to investigate. എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർ ജംപ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ 4 children എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഹിയർ വി കെൻ the number of lines a child can read in 5 minutes. A child from class 4 can read in 5 minutes. അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ വെക്കാം. Number of lines a child can read in 5 minutes. Yeah? അങ്ങനെ ഒരു observation. So, what all things will I need? All the children in class 4. So, class 4 എല്ലാ children. Then I need a book to make him read. Then I need a stopwatch that will look for 1 minute record ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഓരോരുത്തരും റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ലൈൻ റീഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എഴുതി വെക്കണം. For that I need a book and a pencil. So collect the data, record the data in plot. So ഇവിടെ children of class 4, you can write all your names. Then child 1 has read 5 pages, child 2 has read 7 pages, child 3 has read only 3 pages, child 4 has read 8 pages, child 5 has read 8 pages, child 6 has read 4 pages. ഇങ്ങനെ കുറേ ഒബ്സർവേഷൻസ് നടത്താം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഡോട്ട് പ്ലോട്ടിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. Then look at the dot plot and make 3 sentences about the dot plot. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ 8 children have scored 10 marks. Then none of the children have scored 1, 2 and 7 marks. 1, 2, 4 and 7 marks ആരും സ്കോർ ചെയ്തില്ല. The least marks scored is 3 by 1 child. These are the different observations that we have made based on this dot plot. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡോട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് 3 observations you can record it in your notebook. So that is about question number 7 and 8 in your textbook. Please watch the video, children. In case if you have any doubts, please do post it in the screen. That's all for today. Thank you.